Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me sutam ekam samayam bhagava varanasiyam viharati isipatane nigadaye tatra ko bhagava panchavakye bhikkhu amantesi. Arya Satyam Pahinanti me Bhikkhave Uppe Ananusutesu Dhammesu Anya Udapadi Vichadapadi Jnanam Udapadi Panya Udapadi Panya Udapadi Vijja Udapadi Aloko Udapadi Anko Panidang Dukkha Nirodhagamini Patipada Arya Satyam Bhave Tabbanti me Bhikkhave Umbe Ananusutesu Dhammesu Chakkum Udapadi Jnanam Udapadi Panya Udapadi Vicha Udapadi Aloko Udapadi. Udapadi Jnanam Udapadi Panya Udapadi Vicha Udapadi Aloko Udapadi. Yavaki Vanchame Bhikkhave Imesu Chatusuvarya Satchesu Evanti Parivattam
Vāda-sākāraṁ yatā-bhūtaṁ ඥාන-දස්සනං Tipiso bhagavā araham samma sambuddho vicchācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati Satta deva manussanam buddho bhagavati Set siri dena maha guna mudan Sathata vana bhava dukata vedana Tingana duru duralana dinidana Sit sato sing nama dimi muni danan Emma pamaning pavasumuni tenatatu Mem hama dina bala vaidak viyayutu Tama tama nana pamaning dana katayutu Mama nama dimi sadham padasitu Sirimat bamba sira sehi papisina Sariyot mahamugalan pili velina Pilivet saruma sanggana sopana Udunat bendanam dimi beti pemina Udayata savasata teruvan namadimi Maupiya guru vedi hitiyan salakami Siyalu satun veta met sit paturami Divi ati tek mama Dahamehi hasire Sadhu 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 Teruvan saranai sielu denatama Namo Buddhaya Homage to the supremely enlightened Lord Buddha the Blessed One. Good evening, everyone. Very warm welcome to our regular Sunday evening Daham Sisila Dhamma program, Vassāna season, special weekly Pooja programs. All are very warmly welcome. We started our special Vassāna 3 months rainy retreat season. This is the second week of the consecutive pujas that we have been hosting. It is a very special time. This is the holiest time for the Buddhist Vassāna season.
whatever we engage physically, mentally, or verbally through our actions, that bears highest merits and blessings. That is why the Vassāna 3 months rainy retreat season is highly significant for all of us as monks as well as devotees. You can participate in many means for the programs by sponsoring those weekly programs, also attending to special other programs. Like next week, we have a very special Dhamma sermon delivered by an invited guest monk from Sri Lanka. Also, we have some other programs lined up, such as 28 Buddha's Pooja, Satavisi Buddha Vandana, and so many other significant activities. By any means, small or big, you all can participate. The purpose of these 3 months is to create as much as possibilities and opportunities for the people to take part in any of those meritorious activities. When we create a field of merits, our humbleness is to create more opportunities for all of you to benefit, whether you are children, whether you are adult, whether you are monks, and no matter your circumstances, you all can benefit from mainly dana, the practicing generosity, sila, cultivating the morality, meditation, improving the quality of the mind, and practice sila, the virtues, the greatest concentration in the mind, samadhi, the wisdom, the panya, or the insight. Ultimately, the moral discipline that we establish in helps our mind to gain the perfect concentration. Through that way, we can develop the discernment, shining nature of our wisdom. Wisdom, natti panya sama abha. There is no other thing that dispel the darkness, dispel the ignorance, dispel the barriers other than the wisdom. So that helps and leads us to cultivate sila, samadhi, prajna. So this is why it is the greatest period of time that we all have the opportunity to take part. As a community, we are very blessed, very lucky to have a Buddhist center, Milton Keynes Vihara. We know how many people are really, truly experiencing difficulties when they do not have a place of worship somewhere near to them. Some people travel miles to get into a temple because they know the necessity of such a place, especially for the growing children as well as adults. Therefore, sometimes we take things for granted. When we have such treasure in the vicinity, we take it for granted. But those who know the benefit of it, they always seek the refuge and take the benefit of that opportunity. Therefore, we encourage all of you to benefit from all these amazing activities, living blessings of a temple. By especially participating to this 3 months of rainy retreat. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම.
අපි මේ දවස්වල විශේෂම පුණ්‍ය කාලයක් ගත කරන්නේ වස්සාන කාලය. ඒ කාලය තුල සිද්ධ කරන සියලු පින්කම් ඊ타ත්ම ආනිසංසදායක වැදගත් ආශිර්වාදයන් හැටියට අපි සැලකනවා. විශේෂයෙන් අපි හැම දිනාටම ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක් තිබීම මහත් වූ ජීවමාන ආශිර්වාදයක්. අපි දන්නවා බොහෝ දෙනෙක් දුර කතර ගෙවාගෙන දරුවන් එකතු කරගෙන දෙමව්පියන් එකතු කරගෙන විහාරස්ථාන සොයාගෙන යන්නේ ඒ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් එහි වටිනාකම දන්න නිසා. එනිසා මේ වස් කාලයේ විශේෂයෙන්ම අවස්ථාවන් විවෘත කරනවා ඔබ හැම දිනාටම ඒ උතුම් පින්කම් වල නිරත වෙලා ධම්ම දාන සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති සියලු දාන අතර ධර්ම දාන තමයි මහත් වූ දාණය. ඊට අමතරව පූජා වන්දනා ආශිර්වාද සෙත් පිරිත් ආදී සියලු දේවල තියෙන ආශිර්වාදය ලබා ගන්න කියලා සිහිපත් කරනවා. ඔබටත් මේ පැවැත්වෙන සතිපතා පැවැත්වෙන විශේෂ පින්කම් වල දායකත්වය ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ පින්කම් ලබන සතියේ ආරාධිත ස්වාමින් වහන්සේ නමක් විසින් ලංකාවෙන් වැඩම කරන ලද ලංකාවේ චිර ප්‍රසිද්ධ ධර්මදේශක ස්වාමින් වහන්සේ නමක් වන ස්වාමින් වහන්සේ නමක් විසින් පවත්වන ධර්මදේශනාවක් පැවැත්වෙනවා. ඒ සඳහාත් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඊට අමතරව අටවිසි බුද්ධ වන්දනා ආදී කොට ඇති නොයෙක් පුද පූජාවන් මේ වස් කාලය තුල පැවැත්වෙනවා. ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න කියලත් මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරනු ලබනවා. අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ මතීෂ අමරසේකර මහත්මයා, ඉන්දුනී වැලිවිට නෝනා මහත්මිය, සමීරු නෙත්සුක අමරසේකර පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් මේ දෙවනි සතියයි අපි වස්සාන කාලයේ මේ විශේෂ පූජාව පවත්වන්නේ. මේ සතිය පුරා පැවැත්වෙන ඒ ආශිර්වාදයයි මේ සතිය දායකත්වය අරගෙන ඒ පවුලේ සෑම දෙනාම සිද්ධ කරන්නේ. විශේෂයෙන් මතීෂ අමරසේකර මහත්මයාත්, ඉන්දුනී වැලිවිට නෝනා මහත්මියත්, සමීරු නෙත්සුක අමරසේකර පුතණුවන්ගේ 6 වෙනි උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙන පුතණුවන්ට නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සුබ උපන්දිනයක් සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙනයි අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සමීරු නෙත්සුක අමරසේකර පුතණුවන්ගේ රාහු කෙහෙතු රවි සඳු කුජ බුධ ගුරු සිකුරු සෙනසුරු කියන නවග්‍රහ දෝසාන්ධකාර දුරු වේවා, ඇස්වහා කටවහා හෝවහා දෝසාන්ධකාර දුරු වේවා, සංසාරගත යම් දුක් පීඩාවක් වෙත්නම් ඒ සියල්ලක්ම දුරු වේවා, සසරගත පුණ්‍ය ශක්තියින් කුසල ශක්තියින් මතුවලා පුතණුවන්ගේ අනාගතය වාසනාවන්ත වේවා, දීප්තිමත් වේවා, සමීරු පුතණුවන්ට නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව මේ වෙලාවේදී අපි ප්‍රථමයෙන්ම සිදු කරනවා. ඒ වගේම මතීෂ මහත්මයා, ඉන්දුනී නෝනා මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සෑම දෙනාටමත් දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන් ඇතුළු සියලු දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී භාවය, චිරජීවනය, ආයුරාෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත්තිය, සියලු යහපත ආරක්ෂාව මේ උතුම් පින්කමේ දායකත්වය තුලින් සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ වස්සාන කාලයේ ප්‍රධාන දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන ඒ කටින පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන ඒ පවුල්වල සියලු දෙනාගෙමත් මේ වෙලාවේ සහභාගීත්වය මේ මොහොතට මෙතනට නැතු විටත් ඒ අයත් ඒ උනන්දුවෙන් ඇවිල්ලා විහාරස්ථානයට ඇවිල්ලා රසංග මහත්මයා ඇතුළු අයත් මේ සඳහා දායකත්වයේ සහයෝගය මේ පින්කම සිද්ධ කරගන්න, මේ පින්කම් සතිමාලාව සාර්ථක කරගන්න
පුදුමාකාර හැඟීමක් තියෙන බව අපිට පේනවා. ඇවිදින් මොහොතකට හරි හැම අවස්ථාවකදීම ඒ සහයෝගය දැක්වීම තුලින්. එනිසා අයගේ සියලු ආශිර්වාද තුලින් නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා කියලා මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේදී විහාරස්ථානයේට ඒ සියලු පුද පූජාවන් සකස් කරමින් සහ සම්බන්ධ වෙන අපේ ආචාර්ය අජිත් සිල්වා මහත්මයා, ශ්‍රීනි නෝනා මහත්මිය, සුලාරි දියණිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටමත්, එවැගේම හිමාලි නෝනා මහත්මිය, ප්‍රසන්න මහත්මයා, එවැගේම එස්ත දියණිය, එරියානා දියණිය, එවැගේම ඒඩන් පුතණුවන් ඇතුළු ඒ සෑම දෙනාටමත් ආයුරාෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත් සැලසේවා, නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා, සියලු කටයුතු සාර්ථක වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගෙන අපි මේ පින්කම අද දවසේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ සියලුම දායක පින්නතුන්ට නොඑක ආකාරයෙන් සතර දිසාවෙන්ම විදේශගතවත් මේ රට ඇතුළේ නොඑක ආකාරයෙන් විහාරස්ථානයේ දියුණුව ප්‍රාර්ථනා කරන සෑම දිනාටමත් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මේ පින්කමේ ආශිර්වාද සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතිවයි අද අපි මේ උතුම් දෙවන සතියේ පූජාව සිදු කරනු ලබන්නේ. ටික වේලාවකින් අපි පන්සිල් සමාදන් වීමෙන් අනතුරුව බෝධි පූජාව බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරලා සෙත් පතනවා. ඉන් අනතුරුව අපි සිංහල ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනවා. ඉන් අනතුරුව ඉංග්‍රීසි ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනවා. ඉන් අනතුරුව අපි දිනපතා සිදු කරන දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර අසිරිමත් දේශනාව ආශිර්වාදයක් හැටියට හැම දිනාටම සිදු කරනවා. ටික වේලාවක් භාවනාවේ නිරත වීම තුලින් අද දවසට නියමිත පින්කම අවසන් කරනු ලබනවා. This week is the second week of our 3 months season of the rainy retreat. This week is being sponsored by our Matisha Amarasekara Mahatma, Induni Velivita Nona Mahatmiya, Samira Netsuka Amarasekara Putanuan. Especially the family would like to dedicate these blessings to beloved son Samiru Netsuka Amarasekara as he celebrates his 6th birthday, wishing Samiru Netsuka all the good health, protection, progress, happiness. May no harm, difficulties come to him. May no illnesses afflict him. May no fears affect him. May all the family have the best of health, progress, happiness with the power of these noble blessings. May all both parents and other members of the Mr. Matisa Amarasekara, Mrs. Induni Valivita, and son Samiru Netsuka Amarasekara family have all the blessings for the good health, progress, and happiness is the aspiration. They are sponsoring this today program. Also, we would like to share the merits and blessing for the main sponsors of this 2023 Vassāna season. They have given their heart and mind and given the dedication. Even this evening, dropping by to give us the moral support and other necessities. We appreciate that their humble intentions to make this season very special for the temple and to themselves. We keep they all in our heart with blessings. Also, we are so grateful for our Dr. Ajit De Silva, Mrs. Srini De Silva, our daughter Sulari, and the family for taking part, for preparing and hosting this puja today. Also, Himali Nona, Esther Duania, Aiden Putanuan, Eriana Diania, and the family also very kindly supporting to keep these arrangements of the puja on behalf of all the community. We take this opportunity to share the blessing to all the children, all the family, all the parents
and may they all have the protection of these meritorious blessings, good health, and progress in their lives. Last, not to the least, we would like to share the merits to especially our Dr. Nanda de Silva, Mrs. Swarna de Silva, who are not feeling well at this occasion. We would like to dedicate this today's blessing for them as well. May they find the good health, speedy recovery, and the blessings of the Jai Sri Maha Bodhi, Dalada Vahanse, and those blessings of these offerings in this Vassāna season to eliminate all the difficulties in their body and mind and find the best of benefits of the treatments and the medications, and have the spiritual powers to gain the good health and the speedy recovery. May Dr. Nanda, may Mrs. Swarna and family also have the blessings of these noble blessings. And to all the devotees and the venerable monks, whether national or international, there are so many who very heartfully wish the success of the temple from all corners of the world, from all four directions. We are very grateful to everyone who are been thinking of the Vihara and its progress. May all these spiritual good friends, Satpurushas and Kalyana Mittas, share the blessings of this, and may they have the good health and protection. With those aspirations in our heart, we are going to start our puja today by first observing the precepts, 5 precepts, and paying the homage and Bodhi Puja blessings. After that, we will have a special Dhamma sermon in Sinhala and the Dhamma sermon in English. Then we will have a very special chanting of amazing discourse delivered by the Buddha for the first time. The Mangala, the auspicious Sutta called the Dhamma Chakkapavattana Sutta, the wheel of Dhamma set in motion, will be chanted gracefully to share the blessings with all in the whole community. After that, we will do a few minutes of meditation to finish our today's program. Now we are going to start the program. So let us be prepared and say 3 times the Namaskara Namo Tassa. Hemadenama Namaskara Tumvarakya. Namo tassa bhagavatu varahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu varahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu varahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Tutiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tutiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tutiyampi dhammam saranam gacchāmi. Tutiyampi dhammam saranam gacchāmi. Tutiyampi sangham saranam gacchāmi. Tutiyampi sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tutiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi dhammam saranam gacchāmi. Tutiyampi dhammam saranam gacchāmi. Tatiyampi sangham saranam gacchāmi. Tutiyampi sangham saranam gacchāmi. Pānāti pātā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Pātā virmani sikkhapadam samadhiyāmi. Adinādhāna veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Sikkhapadam samadhiyāmi. Kāmesu miccāchārā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Miccāchārā virmani sikkhapadam samadhiyāmi. Musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. Musāvādā
වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Sadhu, sadhu, sadhu. We pay our homage to the supremely enlightened Buddha and also to the sacred Bodhi relics of Buddha and Arahant. We offer the lights, incense, flowers, and all the medicinal drinks to the supremely enlightened Lord Buddha. May the blessings be with you all. Itama Gauraven Pirisinduwa Piliyala Karagatta Malpahan Suwadadum Gilan Pasa Siyalu Poojawan Tunloak Sanahalu Budrajanan Vahansetat Jayasri Maha Bodhin Vahanse Dalanda Vahanse Atulu Siyalu Dhatun Vahanselatat Pooja Karami Pooja Maveva. Let us pay our homage together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusānaṁ buddho bhagavati Buddhaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi. Swakkhāto bhagavata dhammo sanditthiko ආලිකෝ ehipassiko upanayiko අච්ඡත්තං veditappo vinyuhiti Dhammaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Ujjupatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Nyāyapatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Samīci patipanno bhagavato sāvaka saṅgho Yatidaṃ cattārī purisa yugāni atta purisa pukkala Esa bhagavato sāvaka saṅgho Āhuneyo Takkineyo anjali karaniyo Anuttaraṃ puññakkettaṃ lokassāti Saṅgham jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi Vandāmi cētiyaṃ sabbhaṃ sabbhatāni supatiṭṭitaṃ Sāririka dhātu mahābodhiṃ Uttarupaṃ sakalaṃ sadā Yassa mūle nisinnova Sabbhāri vijayaṃ akā Patto sabbhaṃ yutam sattā Vande taṃ bodhipādapaṃ Ime ete mahābodhi
ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමස්තුතේ ගනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං කන්ද සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාවාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනිං දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන වේතේන ලබාමි මොක්ඛං uppang milayati atai dhamme kayo tatayati vinasabhava sugandhang sitalang kappang asanna madurang subang paniya metang bhagava patiganhatu uttama අදිවාසේතුනෝ බන්තේ ඉලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ පානියං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම සාදිවාසේතුනෝ භන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ පන්තේ පුරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන ආමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝතු යාව නිපාන පත්තිය ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු
Sukita hontu ñātayo idang me ñāti nang hotu Sukita hontu ñātayo idang me ñāti nang hotu Sukita hontu ñātayo Sadhu 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 මේ විදියට කියන්න තුන් ලෝවාසීන්ගේ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් පිළිගැනීමෙහි අග්‍ර දක්ෂිනේය වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි මාගේ නමස්කාරය වේවා අප විසින් ගෞරවයෙන් පිරිසිදුව පිළියෙල කොට පිළිගන්වන ලද මේ පහන් ආලෝකය මේ සුවඳ දුම් පූජාව මේ සුවඳ මල් පූජාව මේ ප්‍රනීත ගිලන් පස මේ සිසිල් පැන් පූජාව මේ සියලු පූජාවෝ සෙත ශාන්තිය පතා බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදු ගුණ සිහි කොට පූජා කරමි පූජා වේවා පූජාම වේවා දෙවනුව මේ සියලුම පූජාවෝ අනුරාධපුර මහමෙවුනා උයනේ උඩමළුවේ වැඩ සිටින්නා වූ ජයසිරි මහා බෝසමිඳුට පූජා කරමි පූජා වේවා පූජාම වේවා තෙරුවන් ගුණ සුවඳ හමා ඔසුවෙන් අපට සෙත වේවා අපේ ගෙදර අයට මටද ජයසිරි සෙත ලං වේවා නවග්‍රහ සහ භූත දෝෂ සැමදුරු වී සැප වේවා ජය බෝරුක මුනි පිට දුන් අපට ජයසේ සත වේවා සියලු දෙනා එක් රොක් වී කරන මෙපින් මෙත් සිතිනේ මියගිය අප නෑමිතුරන් සැම දෙන පින් ලැබගන්නේ කෙලෙස් දුරු වේවා අපලව දුරු මග හැරේවා මානසික සහනය ලැබේවා නිරෝගී සුව දියුණු වේවා සියලු පැතුමන් සඵල වේවා අපේ මේ පින්කම
නිවන් සුවයම පිණිස වේවා. සාදු සාදු සාදු. That conclude our evening, regular Sunday evening homage, blessings, Bodhi Pooja, Vandana. Now we are proceeding into our Sinhala Dhamma sermon that would take about 20 minutes. During that time, those who are not familiar with the language, they can practice the meditation with the intentions. Listening to the Dhamma is a subject of meditation called Dhammanussati. After that, we will continue our program and the sermons in English. Now we are proceeding into our Sinhala Dhamma sermon. ඊටාම ගෞරවයෙන් අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේට කවුරුත් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස සාදුකාරයක් පවත්වන්න. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං පදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං පදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං පදන්තාති. විහාරස්ථානේහි විහාරාධීශ්වර ශාස්ත්‍රපති අකුරල සමිත පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ ගෙන් අවසරයි ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී ශ්‍රද්ධාවන්ත අජිත් මහත්මයා, ශ්‍රී නෝනා මහත්මිය, හිමාල් නෝනා මහත්මිය ප්‍රදාන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ මෙම වස්පින්කම් මාලාවේ දෙවන සතියෙහි ප්‍රධාන දායකත්වයේ අරගෙන කටයුතු කරන්නේ අමරසේකර පවුලේ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුන්. ඒ අය මේ පින්කම සිද්ධ කිරීමෙන් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ හැම දිනාටම. අද දවසේ අපි මාතෘකාව හැටියට තෝරාගත් සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ඕපම්ම වර්ගයේ තිබෙන ධාතු විභංග සූත්‍රය මාතෘකාව හැටියට තබා ගත්තේ. අපි මාතෘකාව සිංහල මාතෘකාවෙන් හඳුන්වන්නේ අචල ශ්‍රද්ධාව. එහෙම නැත්නම් දීර්ඝ කාලීනව තියෙන බැඳීම කොහොමද අවසානයේ නිවන් දකින්න හේතු වෙන්නේ කියන වගේ අදහසක්. මේ ධාතු විභංග සූත්‍රය විභංග කියලා කියන්නේ බෙදා දක්වනවට. විභංග සූත්‍ර කිහිපයක් තියෙනවා බෙදා දක්වනවා, කොටස් කරනවා. එකක් නෙමෙයි, එක නෙමෙයි, ඒක විස්තර කරන විවිධ අවස්ථා තියෙනවා. සත්‍ය විභංග සූත්‍රය පිළිත් පොතේ තිබෙන්නේ. ඒකේ සත්‍ය විභාග කරලා තියෙනවා. මේ ධාතු විභංග සූත්‍රයේදී ධාතු මිනිස්යාගේ ශරීරයේ හටගන්න මේ ලෝකයේ ඇතිවෙන ධාතු පිළිබඳවයි විභාග කරලා තියෙන්නේ, විශේෂයෙන්ම මනුෂ්‍ය ශරීරයේ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන පළවෙනි සරල අදහස. මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේහා බැඳිච්ච ලස්සන කතාවක් ත්‍රිපිටකයේහි අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ කතාවට අර්ථ නිරූපණය සපයන අට කතාවෙත් ඒ පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. අට කතාවට අනුව රජ්ජුරුවෝ බිම්බිසාර පුක්කුසාති රජ්ජුරුවෝ වෙළඳාම ඉන්දියාවේ කාලේ පවතිලා තියෙන අට කතාවේ හැටියට වෙළෙන්දන්ගෙන් තමයි මේ පුක්කුසාති කියන රජ්ජුරුව පුද්ගලයා පිළිබඳව බිම්බිසාර දැනගන්නේ. මෙහෙම දැනගත්තාම ලියුමක් යවනවා, හසුන්පතක් යවනවලු අපි හඳුන ගන්න කැමති, ඔයා කැමතිද අපිව මිත්‍රත්වයෙන් ආශ්‍රය කරන්න. මෙහෙම පණිවිඩයක් යවුවාම සහ බුදුහාමුදුරු පිළිබඳව සඳහන් කරලා පණිවිඩය යවන්නේ.
යාළු වෙන්න මේ මිත්‍රත්වයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්ද මේ ආදි වශයෙන් යවනෝ. එතකොට එයාට පුක්කුසාතිට රජුරවන්ට ආරංචි වෙනවා මේ වගේ පුද්ගලයෙක් පහළ වෙලා ඉන්න ලෝකේ. එයා ශාක්‍ය වංශයෙන් ගිහිල්ලා බුද්ධත්වයේ ලබාගෙන මේ ආදි වශයෙන්. ඉතින් ඒ ආරංචියට තමයි රජකම අත්හැරලා මහාන වෙස් ගන්න පුක්කුසාති. අරගෙන පයින් යොදුන් ගණනාවක් යොදුන් කියලා කියන්නේ අද තියෙන යොදුන්ද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. යොදුන් ගණනාවක් ඉන්දියාවේදී විශාල රටක් යොදුන් 90ක් විතර පයින් ආවයි කියලා සඳහන් වෙනවා. මේක දකින බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පැත්තේ ඉඳලා පන්සලේ ඉඳලා ඒ එන මාර්ගයේ වඩිනවා. ඒ එන මාර්ගයේ වඩිනකොට තියෙන මේ කුඹල්කාරී කරුවෙකුගේ කුඹල් කියලා කියන්නේ මැටි වලන් හදන කට්ටියනේ. මැටි වලන් හදන පුද්ගලයෙක්ගේ ශාලාවක්. මේ ශාලාවේ දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඇතුල් වෙනවා ශාලාවට රාත්‍රියේ පහන් කරන්න පුක්කුසාති. දෙවෙනිව ඇතුල් වෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අඳුරන්නේ නැහැ මේ. එතකොට කුඹල් කරුවා බුදුහාමුදුරුවෝ අඳුරනවද කියලා මේකේ සඳහනකුත් නැහැ. පුක්කුසාති අඳුරන්නේත් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා නැති, දන්නේ නැති ආරංචියට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ සරණ යන්නේ පුක්කුසාති රජුගේ. ඉතින් මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ රජුරෝ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ කුඹල් කරුවගෙන් බග්ගව එයාගෙන් අහනවා මම මෙහි ඔයාලට කරදරයක් නැත්තම් මම මෙහි ඉන්නද කියලා අහුවාම මට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මීට කලින් එක්කෙනෙක් මෙතන නතර වුණා. එයා කැමති නම් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියනවා. අරයකින් ගිහින් අහනවා රජුරෝ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගිහින් අහනවා මම ඔයාලට අකමැත්තක් නැත්තම් මම මෙහි ඉන්නද? එතන ඉන්න මිනිස්සයගෙන් අහන්නේ අයිතිකාරයගෙන් නෙමෙයි. ඉතින් ප්‍රවාහණය පිළිබඳව ඉන්දියාවේ වදිච්ච ක්‍රමේ. ඒ කියන්නේ අර මිනිස්සු පයින් යනකොට වතුර තියලා පැන්තලේ තියලා ඔය කෑගල්ලෙත් තියෙන ඉතුරු වෙලා තියෙන එකක් තියෙනවා ලංකාවේ කෑගල්ලේ. ඉතින් සමුද්‍රගුප්ත රජුරෝ ඉන්දියාවේ ශිලාලේඛනයක් තියෙනවා මේ කියවලා තින්නේ සමුද්‍රගුප්තගේ ශිලාලේඛනේ අලහබාද් ශිලාලේඛනයේ තියෙනවා ලංකාවේ අලහබාද් ලියන්නේ හරිසේන කියන කවියා. හරිසේන කියන්නේ සමුද්‍රගුප්ත රජුගේ ගුප්ත රාජ වංශයේ හිටපු විශාලම රජුරෝ සමුද්‍රගුප්ත. එයාගේ කාලේ ලංකාවේ කිස්සිරිමෙවන් කියන රජුරෝ ඉඳලා තින්නේ. ඒ දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාව තිබිලා තියෙනවා. කිස්සිරිමෙවන් බුද්ධ ගයාවේ විශ්‍රාම ශාලාවක් හදලා දුන්නලු සංචාරකයන්ට යන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවෙන් යන අයට වඳින තැනක් ඉන්න තැනක් නැතුව මිනිස්සු අපහසුතාවයට පත් වෙච්ච බව දැනගෙන සයිහලක දේශය කියලා තමයි ශිලාලේඛනයේ සඳහන් වෙන්නේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේ සයිහල. ඒ කාලේ අර යන මිනිස්සුන්ට නතර වෙන තිබිලා තියෙන එක අතිරේක කාරණාවක්. ඉතින් කොහොම හරි මෙහෙම බුදුහාමුදුරුවෝ ඇහුවාම මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉන්නේ කිව්වා. දැන් බග්ගවගේ කුඹල් ශාලාවේ දෙන්නෙක් ඉන්නෝ. එක්කෙනෙක් තමයි පුක්කුසාති රජුරෝ අනිත් එක්කෙනා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඉතින් මේ දෙන්න රෑ පහන් වෙනකොට එයා භාවනා කරනවා වාඩි වෙලා ලයිට් නැහැනේ. ලයිට් නැති සමාජයේ මේ යන්තම් තියෙන්නේ නැති ඉතින් පොඩ්ඩක් ශාලාවේ ගුවට. ඉතින් මෙයා මේ පැත්තේ ඉන්නවා අර පැත්තේ ඉන්නවා දෙන්නම වාඩි වෙලා ඉන්නේ. මෙයාත් භාවනා කරනවා එයාත් භාවනා කරනවා. ඔන්න ටික වෙලාවක් යනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ හිතනවා මේ මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන මෙයාගෙන් කියලා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නවනේ මේ සංසිද්ධිය. එතකොට ඔන්න අහන ප්‍රශ්නෙන් අහනවා මේ ඔබ කවුද? ඔබ කවුරු වෙනුවෙන්ද පැවිදි වෙන්නේ? ඔන්න එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝගේ ගුණ මේ පුක්කුසාති කියනවා මම පැවිදි වෙලා ඉන්නේ ශාක්‍ය කුලයෙන් මේ ගිහිගේ අත්තරලා ගියපු ලෞතුරා බුද්ධත්වයට පත් වෙච්ච ඒ කෙනාට තමයි මම පැවිදි වෙන්නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා තියෙනවද එයා? එන්නේ මම දැකලා නැහැ කියනවා. මොකද තව ටිකක් වෙලා ගත වෙනකොට බුදුහාමුදුරන්ට ආයි හිතන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. අන්න එතකොට තමයි මේ ධර්මයේ නෛර්යානික සද්ධර්මයේ මම දැනගන්න තමයි මම මේ ආවේ මම මේ ආවලා මම මේ ওই වගේ විස්තර ආදී වශයෙන් කියනවා. ඉතින් මේකෙන් ගන්න තියෙන කාරණාත් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ මට හරිම සරල සාමාන්‍ය ස්වරූපයක් තියෙන මිනිස්සෙක්. නැත්නම් විශේෂ බුදුහාමුදුරුවෝ අඳුරන්නේ නැති පිරිස් විශාල පිරිසක් ඉන්නේ නැතිනේ. ඉඳලා තියෙනවා. ඒක එකක්. ඊළඟට තව සූත්‍රයක් මේ තව හිමගේ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ
චූල ගෝසිංහ කියන සූත්‍රයේ එතන ඉන්න උයන් පල්ලක් බුදුහාරව දුරන්නේ. සාමාන්‍ය අපේ මේ සාහිත්‍යයෙන් අපිට ගන්න තියෙන දේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ ඔන්න දැන් දේශනා කරන්න පටන් ගන්නවා මේ කාටද පුක්කුසාතිට රජුරවන්ට ගැලපෙන විදිහේ බණක්. ඒක තමයි ධාතු විභාග කරනවා. දැන් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මහණෙනි තාම හැබැයි අරේ දන්නේ නැහැ මෙයා බුදුහාමුදුරු කියලා. තාම දන්නේ නැහැ. ඉතින් අහනවා දැන් බණ අහනකොට කියනවා මහණෙනි මේ ධාතුන් වශයෙන් කොටස් 6ක් තියෙනවා. මේ අපේ ශරීරේ. මොනවද? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, මන 6යි. ඉතින් මේවා කොටස් වශයෙන් මේ ශරීරය හැදිලා තින්නේ ඒවයින් කියලා කියනවා. ඒකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ශරීර අභ්‍යන්තරයේ මේක හැදිලා තියෙනවා. ශරීරයේ පිටත් මේ ධාතුන් තියෙනවා. පඨවි කියන්නේ තද ගතියනේ අපේ ඇඟේ තියෙන අස්ථි දාත් ආදී කොට ඇති තියෙන අස්ථි දේවල්. පඨවි ගතිය. ආපෝ ගතිය කියන්නේ වැగిරෙන ගතිය. ලේ සෙම සොටු ආදී වශයෙන්. තවත් ආදී වැగిරෙන දේවල් ආපෝ. පඨවි ආපෝ තේජෝ කියලා කියන්නේ උෂ්ණය. ශරීර උෂ්ණය. ඒ වගේම වායෝ කියන්නේ වාතය. ඉහළ පහළ ගන්න ඇතුලේ තියෙන වාතය. විවිධ වූ සංඝටකත් එක්ක මේවා ඒ වගේම මන කියන මේ 6 ඇතුළත් වෙලා මේ ශරීරය සකස් වෙලා තියෙනවා. ඒවා වෙනස් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට කාරණාව කරුණු ඒ 6ක් කියනවා ස්පර්ශ ආයතන. චක්කු, අස කන නාස සරලව කිව්වොත් එහෙම අස කන නාස දිව ශරීරය මේවෙන් අපි අරමුණු අරගන්නවා. හරියට ඒක මකුණු දැලක් වගේ. මකුණු දැලේ අවස්ථා 6ක් තියෙනවා. මේක උපමා කරොත් මකුණා ඉන්නේ මැද. මකුණා පිටියේ හිටනකොට ඒ 6 අවස්ථාවක තියලා තිබුණාම සතා කොහෙද වැදෙන්නේ? චක්කු, සෝත, ගාන, කාය, ජීවහා, මන. අස කන නාස දිව ශරීරය කියන එක 6ට උපමා කරොතින් එහෙන් රූපයක් දැක්කොත් එහෙම ටක් ගාලා මකුණ එතනට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ගොදුර ගන්නවා. ඒක සමාන කරන්න පුළුවන් අපිට ඇස පිරේ වස්තුවක් දැක්කා ගත්තා. ඒ වගේ 6ට චක්කු සම්පස්සය. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ආදී වශයෙන් මිනිස්සු මේවා එකතු කර ගන්නවා. සයවෙන් සංඥා සංස්කාර ගොඩනගා ගන්නවා කියලා මේකේ අදහස. වෙන් කරනවා. මිනිස්සයා කියන්නේ කවුද කියන එක. ඒ වගේම ඊළඟ කාරණය සිතේ හැසිරීම අවස්ථා 18ක් ගැන කියනවා. සිත අපේ හිත අවස්ථා 18ක්ලු තියෙන්නේ මේ සූත්‍රයේ හැටියට. වෙන් කරලානේ දන්නේ. මේ ඔක්කොගේම එකතුව තමයි මමයේ මාගේය ආදි වශයෙන් අපි කල්පනා කරන්නේ. හිතේ ඇති වෙන අවස්ථා 18 මෙහෙමයි. දැන් චක්කු, ඇස, කන, නාසය, දිව ශරීරය තියෙනවනේ. එතන 6යි. 6 වැඩි කරනොත් 3යි. 18යිනේ. 6 18න් වැඩි කරාම තොරතුරු සිතේ ඇති වෙන 18. ඒක බෙදලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. සෝමනස්ස සහගත. අපි රූප දැකලා සතුටු වෙනවා. ඔන්න පළවෙනි එක. අපි රූප දැකලා ප්‍රතිවිරුද්ධ එක තමයි දෝමනස්සයට. අකමැති වෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ අවස්ථාව උපේක්ෂා. සෝමනස්ස, දෝමනස්ස, උපේක්ඛා තුනයි. තුන වැඩි කිරීම 6 ආයතන 6යි. අසකනනාස දිව ශරීරය. එතකොට සිතේ පවතින අවස්ථා 18. මේ ස්වභාවයටපත් වෙනවලු. මේවා අපි මේ කියපු ආයතන 6ක්, ධාතු 6ක් මේවා මේ ශරීරය මන පවත්වාගෙන යාම සඳහා කටයුතු සිද්ධ කරනවලු. පෘථග්ජන ස්වභාවය නිසා මිනිස්සු අපිට හිතනවලු මේ මගේ ආත්මය, මේ මම ආදී වශයෙන් මිනිස්සු මමත්වයේ ගොඩනගාගෙන කටයුතු කරනවලු. මේ බුදුහාමුදුරු මේ සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට ඒ තත්වයෙන් එහෙම වුණාම තෘෂ්ණාවෙන් යුක්ත වෙනවා. තෘෂ්ණාවේ ඇලීම වෙනවා. මමය, මාගේය, මම වන්නේය. ඒ වගේ දාර්ශනික අදහසක් කියනවා. එහෙම නෑ. මේකේ මම නොවේ, මම වෙන්නේ ආත්ම වශයෙන්, දෘෂ්ටි වශයෙන් ගන්න බෑ කියලා වගේ දාර්ශනික අදහසක් මම හිතුවට මට ඕන විදියට පවත්වන්න
බෑ කියලා වගේ අදහසක් මෙයාට දේශනා කරනවා. ඉතින් මෙහෙම දේශනා කරාම අවසානයේ මේ සූත්‍රය කියන්නේ ධාතු විභංග සූත්‍රයේ අවසානයේ දේශනා කරන්නේ මමේ මාගේය කියලා සාර්ථක වශයෙන් ගත යුත්තක්. මේ ස්ථිර වශයෙන් ගත යුත්තක් නෑ කියලයි පුක්කුසාති රජුරවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් සූත්‍රයේ සඳහන් කරනෝ ගත යුතු හතරක්. අපිට මේ අවසානයේ ගත යුතු හතරක් තියෙනවා. දැන් මේක මෙහෙමයි මම නෙවෙයි මගේ නොවේ ආදි වශයෙන් අර අනිත්‍යතාවය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ස්වභාවය ඒ තලයේ ඉන්න මේ රජුරවන්ට දැන් මේක හැමෝටම නෙමෙයි ඒ තලයේ ඒ ස්වභාවයේ ඒ මානසික හැඟීමේ ඉන්න පුක්කුසාතිටයි බුදුහාරෝ මේ දේශනා කරේ. දැන් අඟුලිමාල ගත්තාම අඟුලිමාලට ධාතු විභංග නෙවෙයිනේ දේශනා කරේ. ඒ චරිත ලක්ෂණ තියෙනවා. ඉතින් ලෞකික ජීවිතයේ සම්බන්ධව ගත්තාම අන්තවාදයට යන්න බෑ. මේ මෙතන මේ පුක්කුසාති ඉන්න තලයේ එයා සසර සාංශාරික ජීවිතේ එයාගේ හැටි නේද? ඉතින් ඒ ස්වභාවය අඟුලිමාලට එකයි කිව්වේ චුල්ලපන්තක හාමුදුරන්ට කිව්ව එක වෙනස් එකක්. ඒ චරිත ඒ රාග ద్వේෂ මෝහ ආදී වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙන. ඉතින් මෙතන ප්‍රඥාව ගන්නලු. පිහිටිය යුතු ධර්ම හතරක්. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ නුවණ, දැනීම, සසර පිළිබඳව අවබෝධය. මේ පාර්ශ්වයට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සත්‍ය ගන්නලු. සත්‍යවාදී වීම. ඒ වගේම ත්‍යාගය, පරිත්‍යාගය. පරිත්‍යාගය කියලා කියන්නේ යමක් කෙනෙකුට දෙන එකට වඩා කැපවීම. ජීවිතේ කැපවීම, ශ්‍රමය මහත්යෙක් නම් නෝනට, නෝනගෙන් නම් මහත්යට ත්‍යාගයනේ කැපවීම. ඉතින් ඒ අර්ථයෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම හතරයි කරුණු ප්‍රඥාව, සත්‍ය, ත්‍යාගය, ඒ වගේම සංසුන්කම කියන හතර. සංසිඳීම. උපේක්ඛා සහගත චෛතසිකයක් වර්ධනය කර ගැනීම. ඉතින් මේ වගේ කරුණු ටිකක් තමයි ධාතු විභංග සූත්‍රයේදී සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපේ මාතෘකාව තියෙන්නේ අචල ශ්‍රද්ධාව නිර්වාණ මාර්ගයේ ගමන් කරන එකට. එයාගේ සංසාරේ පුක්කුසාති රජුරුවන්ගේ තිබිච්ච ස්වභාවය ඊට පස්සේ දැන් දැනගන්නෝ මේ මම කතා කරලා තියෙන බුදුහාමුදුරන්ට කියලා. මට තේරෙනවා මේක බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි මේ කතා කරලා තියෙන. අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමා වෙන්න ඔබ වහන්සේට ඇවැත්නි කියලා නමක් කියලා කතා කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මම කැමතියි මේ ශාසනය පැවිදි උපසම්පදා වෙන්න. කිව්වහම ඔයාගේ අහනෝ සිවුරු පාත්‍රය හරිද කියලා. ඒ සූත්‍රයේ හැටියට. එතකොට එහෙම අහුවාම නෑ එහෙම නෑ කියනවා. වහම එහෙනම් හොයාගෙන එන්න කියනවා. බලන්න කර්මයේ වෙන හැටි. මෙයා යනෝ මේ පාරේ යන රජුරුවොත් ඉන්නෝ බිම්බිසාර ඉන්නෝ. බිම්බිසාරගේ පණිවිඩයට නෙමෙයි එන්නේ. රජමාලිගාවට යන්නේ නැතුව එයා යනෝ සෝහන් වල කුණු ගොඩ වල රෙදි හොයන්න. රෙදි හොයන්න ගිහිල්ලා අර තරුණ වස්සෙක්කින් එළදෙනක් විසින් පහර දීලා මෙයා මැරෙනවා. එයා මුණින් අතට මුව කසල ගොඩ තියෙන පැත්තට තමයි වැටලා තියෙන්නේ. සූත්‍රයේ කියනවා. ඉතින් එහෙම වැටුනහම මේ මෙයා මැරෙනවා. ඔන්න එතනකොට බුදුහාම දැන් එතකොට මෙයා ඔන්න දැන් මෙයාට මොකද වෙන්නේ? සූත්‍රයේ කියනවා වික්ෂුන් වහන්සේලා අහනවා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ඇයි මෙහෙම වුනේ මේ මිනිස්සයාට? දැන් මෙතන බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා බණක් අහලා මේ අන්න එතෙන්දී බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා එයාට එහෙම වෙන්නේ එහෙම වුණා. හැබැයි යා ඕරම්භාගීය සංයෝජන ධර්ම පහ ඡේදනය කරලා නැති කරලා ඉන්නේ. එයා බඹලෝකේ උපදිනෝ අනාගාමි තත්ත්වයටපත් වුණා. එයා නැවත මේ සසරට පැමිණෙන්නේ නැහැ කියලා. මේක වික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිගන්නෝ. එතකොට දැන් රජුරෝ බලන් ඉන්නෝ මේ බිම්බිසාර මගේ යාළුවා දැන් කෝ කියලා. එයා කල්පනා මේ ටික දින අටුවාවේ. එයා කල්පනා කරන සේවකයෝ යවන හැමතැනම මගේ යාළුවා හොයන්න. වෙන කියවන්න කසල ගොඩේ මේ මිනිස්සු මැරලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් එතකොට බිම්බිසාර සේවකයෝ යවලා මෙයාව ගෙන්නලා සුවද පිරිසුදු කරලා සුදු මන්දලා චාරිත්‍රානුකූලව මෙයාව ආදාහනය කරලා චෛත්‍යයක් කරා කියලා අටුවාවේ
සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ධාතු විභංග සූත්‍රයේ කතාවෙන් හැටියට අපේ සාංශාරික ජීවිතේ මේ අපි කරන විවිධ වූ පින්කම් උපනිශ්‍රේ වෙලා අවසානයේ ඒ එක්කිනාගේ දෛවයේ හැටියට, දෛවය කියන්නේ පිනේ හැටියට ඒ தත්ත්වය නිර්වාණගාමී මාර්ගයට පැමිණෙලා තිබෙන බව මේ කතා වස්තුවෙන් අපිට කතාවෙන් සහ සූත්‍රේ ගන්න තියෙන කාරණේ. කුක්කුසාති රජුරු බුදුන් නොදැක්කට බුදුන් හමු වෙලා මහා මග ධර්මයේ දේශනා කරලා ධර්මය අහලා අනාගාමී තත්ත්වයටපත් වෙලා එයා සතුටු වුණා. මම මේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච කෙනෙක් හම්බුනහම තියෙන සතුට එයාගේ තිබුණා. ඉතින් ඒ කාරණේ මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරමින් අද දවසේ මේ සූත්‍රයෙන් අපේ ලෞකික ජීවිතයට ගන්න තියෙන කාරණේ අපි මේ කරන පින්කම් එක පැත්තකින් ඉවහල් වෙනවා වගේම මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මැදුම් පිළිවෙත. ඉතින් මේ පිළිබඳ බුද්ධ ආගමේ සඳහන් වෙන්නේ ඒක. ඒ කාරණාවන් මේ සූත්‍රාගත කරුණු අනුව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. විහාරාධිපති කුරුල සමිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ විවිධ අවස්ථාවලදී ත්‍රිපිටකාගත සූත්‍ර දේශනාවන් ගෙන අරගෙන කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ මේ ථේරවාදීන්ගේ මූලික පරමාර්ථය තමයි ධර්මය එක මඟ නොයන්න දෙනමක්නේ. එක මඟ යන්න බෑ. පළවෙනි කතාව. දෙනමක් හිටියට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පළවෙනි 69ට දේශනා කරපු පළවෙනි කාරණේ. ඉතින් ඒ අතුලේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන දේවල් පිටකේ මම හිතන්නේ අරගෙන මෙහෙම තියෙන බව දැනගත්තත් ඇතිනේ. නේ අපි මේ දහස් ගානක් තිස්සේ තියෙන කාරණාවන් tie සඳහා විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ විශාල උත්සාහයක් පරිශ්‍රමයක් දරනවා. ඉතින් ථේරවාදී භික්ෂූන් හැටියට ප්‍රජාව හැටියට දායකාරකාදීන්ගේ නොපසුබස උත්සාහය කැපවීම මේ හැම එකක්ම මේ තුල අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් බොහොම සන්තෝෂයි. අපි ආගන්තුක කුරුල්ලෝ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ බොහොම සන්තෝෂ වෙමින් අද දවසේ අනුග්‍රහකත්වය දරන අමරසේකර මතීෂ අමරසේකර පවුලේ සියලු දෙනාටම ඇතුළු පැමිණ සහභාගී වන සියලු දෙනාටම දුක් වේවා නිරෝගී වේවා චිරජීවනයේ වේවා සර්ව ආරක්ෂාව ආශිර්වාදය අධ්‍යාපන කටයුතු දරුවන්ගේ සියලු කාරණාවන් සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා සාදු සාදු සාදු. ඒ ධර්මානුශාසනාව අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඊටාම ගෞරවයෙන් සිදු කරනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ. අද දවසට નિયમિત මේ වස්සාන කාලයේ සති ධර්ම දේශනා මාලාවේ ඒ සූත්‍ර දේශනාව નિયમિત කරගෙන මාතෘකා කරගෙන ඊතා වටිනා ධර්ම කරුණු රාශියක් පැහැදිලි කළ උන්වහන්සේට සිදු කරගත්තේ කුසලයේ ශක්තියෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා, කායික මානසික සුවය සැනසෙල්ල සැලසේවා, සියලු ජීවිත අභිමතාර්ථයන් මුදුන්පත් වේවා, ශාසනික බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා, හැදූ වැඩූ දෙමව්පියන්ටත් පැවිදි ආචාර්ය කළ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මේ උදාර කුසල ශක්තිය අනුමෝදන් වේවා. ඒ හැම දිනාගෙම සාංශාරික භව ගමන සුවපත් භාවයට පත් වේවා කියලා මේ වෙලාවේදී සෙත් පතනවා, පින් අනුමෝදන් කරනවා. බොහොම කෘතවේදීව බොහොම ඕනෑකමින් යුක්තව ඒ සූත්‍ර දේශනාවන් සොයාගෙන මේ ධර්ම දේශනාව වස් කාලය තුල පවත්වන වටිනා පින්කම් මාලාව සාර්ථක කර ගැනීම පිණිස ඒ ධර්ම දානමය පින අප හැම දිනාටම ලබා දීම පිණිස බොහොම කරුණාවෙන් ඒ පින්කමට සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධව අපි උන්වහන්සේට සෙත් පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා. කවුරුත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමක් වශයෙන් සාදුකාරයක් පවත්වන්න. Now we are moving into our English Dhamma sermon.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Cha dhaturo ayang bhikkhu puriso cha passayatano attara samano pacharo Chaturaditthano yattatitang manyussava nappavattangti manyussave kopana nappvattamane munisantoti uccati panyang nappamajjeya saccang manurakkeya Chaga manubruheya santimeva so sikkeyati ayamuddeso dhatu-vibhanga Sutta. With the permission of our venerable monk, dear friends in the Dhamma, today for our Vassāna season Dhamma discussion, we have taken the particular discourse as the subject of our Dhamma sermon from Majjhima Nikaya, Uparipannasaka. Majjhima Nikaya is the middle-length discourses. There are 5 sections of the Sutta Pitaka, the discourses. One of that is called middle-length discourses. In the Majjhima Nikaya middle-length discourses, there are 5 sections. One of that is called Uparipannasaka. Mula Pannasaka is the first one. Majjhima Pannasaka is the second one. This is called Uparipannasaka. And that section, very amazing, beautiful, profound, deep discourse is there called Dhatu-vibhanga Sutta. That translate as an analysis of the properties. The Sutta in brief explain how we start from Saddha. As you know, in the 5 faculties, it starts with the Saddha. And then in the 5 faculties, Pancha Indriya, that leads into the wisdom, Panya. Through the Saddha to the Panya, then it leads into the liberation. This is a beautiful structure, very powerful message given by the Buddha to explain how one can establish and start from the faith, Saddha, and reach into the insight, discernment, enlightenment, and liberate from the samsara, this cycle of birth and death, and suffering or unsatisfactoriness. That is the discourse explained by the Buddha. This Dhatu-vibhanga is an analysis what the properties. Dhatu is being translated as properties. What is the property we all have? Buddhism in brief is about the man. Man is not in the gender wise. Man is what it represents the person. So the Buddhism is taught about the person because when we realize the Satta Pudgala, which means the person, we can realize the whole teaching and liberate from. So rather being learned from the external world, Buddha said that you can see the world through the person, Pudgala. Therefore, this is a powerful message here. Dhatu means a property called Pudgala, a person.
how you can comprehensively understand yourself as a property, not as a self. This is a very kind of powerful discourse delivered by the Buddha. That is what it called Dhatu. We are a phenomena. We call Dhatu property as a person. If you understand that, then you are better off. You are fully enlightened. That's very powerful discourse. This discourse delivered to one of the king, actually. He was not a normal person. He gave up. When you go into the king, there is no other place that you can go. Like when you get to the executive presidency, you have reached into the highest place, like prime minister here. So that means you have reached into your career or personal life, yet the person doesn't find some happiness and joy and try to find some other ways through the spiritual practice. So the story behind that sutta that was delivered to a former king called Pukkusati. They have in India so many kingdoms, different, like 16 kingdoms, and every kingdom has kings. There are two kingdoms. One is this where Pukkusati comes from. There is another kingdom called Magadha, Rajagahanuwara. The kingdom, the king was King Bimbisara. You may remember when the Prince Siddhartha was leaving, he met that young boy. And he was very interested to know what he's going to achieve. And he said, you can see how interested these kings are. He said, if you find something, first come and tell me. So he was very sincerely interested. And Buddha did that. Buddha went to him and explained the Dhamma. So he, King Bimbisara, benefited from the teachings of the Buddha. So these kings has their bilateral different connections with other countries. So because of these connections, they became eventually very good, mutual understanding, good friends as countries. They became very good. So because of this, their faith and value and sincerity in the ruling nature, the King Bimbisara, the Atua explained, King Bimbisara governed the country so like children are being kept on the lap of the mothers. So he kept the people very happy. When you keep your children in the lap, you know, children feel happy and comfortable. You feel happy. And so the countrymen and the king was how they were ruling that country. Very interesting subjects. And the Pukkusati, King Pukkusati was the same person. And both people in those two countries were so happy. Because of their good friendship with the Bimbisara and Pukkusati as kings, when the traders going from Magadha to Taxila, the Pukkusati was in the city of Taxila, they did not claim any tax from the people who are coming from Magadha. From the people come from Taxila, Magadha King Bimbisara did not claim any tax. Like when we were in the Europe, EU, they did not claim any tax for us. And now they put the tax because they are not friends anymore. You know, so that was how they developed. When these people were doing very good friendship, it's a beautiful story, this Pukkusati and King Bimbisara, where King Pukkusati was given very beautiful, very expensive 8 pieces of cloth as a gift by someone. You know, when something was given to a king, that should be exceptionally good. So when King Pukkusati received this 8 pieces of cloth of gift, he thought, whom should I give it to? You know,
different head of states, they exchange gift. Then King Pukkusati thought this should be ideal to send to my friend, King Bimbisara. So King Bimbisara King Pukkusati sent those 8 pieces of cloth gift to King Bimbisara. When King Bimbisara received this, he has not received such an expensive quality gift in his life ever. So he was so amazed. He was so surprised, and he was thinking, what should I give in return? When you are kind of exchanging gift as a state manner, you have to always give something better. So he was thinking, what should I really give it to him? So he spent a lot of time thinking. You do the same, you know, when you receive a gift, you are thinking all months and days, how can I return this? So the King Bimbisara eventually consulted many of the traders who are visiting from Taxila to the Magadha, something what can be ideal. One of the question eventually he asked, has anyone know about the Buddha Dhamma Sangha in the city of Taxila? And then those traders says, no, they haven't heard about the Buddha Dhamma Sangha. Then King Bimbisara decided, the highest gift in the world that can be given is the message of the Buddha Dhamma Sangha. So then we just undermine the teachings of the Buddha. As being Buddhist, we take things for granted. You know, when it goes into the Western people, they've been amazed. I met someone, and that person has said, I'm a Buddhist. When that person said to the English gentleman that I'm a Buddhist, that person stood up from the chair thinking that Buddha, someone like Buddha is here. Because when that comes to the Western people, that is how they've been really impressed. When Anagarika Dharmapala come to this country, Sir Edwin Arnold, who wrote the book called Light of Asia, went to welcome him like Buddha coming to the West. You know, so that is how they respected to the teaching and the Dhamma. So King Bimbisara thought, the ideal gift that I can give to Pukkusati, King Pukkusati, is the message of the Buddha Dhamma Sangha. And he did not do it in a simple manner. This is in the Atwa, in the commentaries. And he observed 8 precepts. And well cleaned and blessed, he started practicing and went into a very secure place where nobody will be disturbed. He took a golden leaf and wrote in a very quiet place about the Buddha. There is someone called Buddha, and he taught 4 noble truths. That is the real meaning of life. Through practicing Sila Samadhi Bhavana, which is meditation, you can experience the highest benefit. So he was writing a letter now. And he says the way to practice the meditation is in and out breathing, Anapanasati. He was explaining dependent origination, all sort of things in that letter. Then he put that gold leaf into a casket, gold casket, and sealed it. And then he handed that over to a few messengers saying, please take this as a gift of me to the King Pukkusati and say, don't open this in the vicinity of even the escort, queens or other people. Go to a very secure, quiet place in alone and then open it. So those are tiny things that you can take something very special. He said, don't open even when the queen is around or other people are around. Go to a very, because when he received, King Pukkusati received this letter, he thought this should be a very special gift. And it says, don't open it while others, when we have a birthday gift, we are very excited to open it in open with the people. But this was said to open it in secret. Not nobody, even the queen can't see. You know. So then the King Pukkusati went to a very sacred place, very secure place, and secretly opened. And when he opened that,
he saw the gold leaf, and that gold leaf, the first word he wrote as read is the Buddha. That word itself made completely change his main brain and life. He didn't continue reading, but simply heard the word, the Buddha. This happened to Anathapindika as well, many others. When he heard this word Buddha, something made a big difference in his life. So he continued to read, and he took what he was saying very seriously into his heart. To keep the story short, and he practiced it. He practiced the Anapanasati meditation, and he reached into the fully fourth jhana, the fourth absorption is the meditation. Very powerful place in the understanding of meditation. Then he thought, I have everything. This doesn't bring anything for me. I am going to leave. Then all the ministers and all the people came. Don't be stupid. Those kings are very clever. They might be planning to make you mess in your life and get over things. So who knows that this message, the Buddhism coming in the form of like taking things over, Even some people says that Buddhism brought from India is a way to politically gain the power from other countries, So likewise, people were saying to the king, and the king then put a line, if you believe me, I am the king in this country, you have to still obey to me. Don't cross anywhere from this line. Stay behind this line. So I am going my way out. So nobody came out from that line. They all stopped and believed his word. So he left the king. And he became a recluse, kind of a monk, and went in search after having the fourth jhana. Well developed person now. He went forth to find this Buddha. On his way, he went into this Magadha, and there was a place for resting called a potter's workshop. In that potter's workshop, potters are not poor people by that time. They are very rich in India. You can see even in Sri Lanka, one of the richest person is a potter, he make all there was recently been appointed some ministers of clay. So likewise, so he was a kind of a well-to-do person. So this king is just now a recluse, kind of an ascetic. Nobody recognized him. And he says that, can I stay in this place? That potter's name called Bhaggava. And so Bhaggava said, of course, if you want to spend the night, you are very welcome. And then while it has happening like this, Lord Buddha also left and reached into this place in his journey. And then he approached this potter called Bhaggava and asked, would you mind if I stay? Then this Bhaggava said, I have another recluse. Recluse means kind of an ascetic, spiritual person in the room. If he doesn't mind, I wouldn't mind. You can go and ask him. So Lord Buddha went to this workshop and met this person who was in there called Pukkusati. They don't know each other. And the Lord Buddha asked, wouldn't you mind if I stay? Then this Pukkusati says, there are a lot of space here. I wouldn't mind, you stay there. And so then Venerable Lord Buddha said, if you say so, I will stay there. So then what they did, they sat very firmly, uprightly, and practiced Anapanasati, meditation. So Buddha, when he was sitting, he was practicing meditation. And the other person who was there, they don't know each other, and seated in the very upright posture. The sitting in the upright posture is very important. I don't even sit with my laptop in my bed. So that doesn't help.
So you got to always keep your upper back up straight so that it will really develop your brain and mind. It's very important to get that uprightness. And both of them amazingly sat over the night in the same way, with alertness, with real clear awareness. So when the day comes to the end, as they comes to the dawn, the Lord Buddha was very interested about that person sitting very serenely, calmly, without moving, in a meditation posture, spending such a pleasant, peaceful night. He asked, what type of teaching you are following? Then he said that I have gone forth as a recluse for someone called Gautama the Buddha. And his qualities are very worthy of respect. He is rightly enlightened, endowed with knowledge and good conduct, well gone, knows about all the world, incomparable tamer, trainer of any difficult individuals, teacher to gods and men, enlightened and blessed. Then Buddha asks, have you ever seen that? Where does that rightly enlightened person live? Then this Pukusati says to the Buddha, that enlightened one lives in the northern side, the township called Savatthi. I have not seen, or I will not even recognize when I see that Lord Buddha. Then our Lord Buddha said that I would like to teach you something. I would like to explain what I practice. Would you be interested to know? Then this recluse called Pukusati says, yes, if you are very kind to explain what you are practicing, I am happy to listen carefully and attentively. Then Lord Buddha say to this recluse, this particular Pali stanza I made the subject of the Dhamma talk today. He says, monk, bhikkhu, bhikkhu means recluse by that time. Man consists of 6 elements. Man here means puggala, not a lady or male or female, consists of 6 elements. So when you see a puggala, a person, you have to see the property of 6 elements, and then 6 spheres of contact. And then you have to see 18 mental situations. We call 18 mental ramblings, and 4 resolutions. Those are the basic 4 aspects being explained in this discourse. As a person, what you need to be really focused on, a man or a person consists of 6 elements, 6 spheres of contacts, 18 mental situations in the mind, and 4 resolutions. And then if you are wise and diligent to abide by this truth and develop the benevolence or letting go, then Buddha said that you will reach into the state of peace, state of happiness. This is a classification, that is why I call analysis, vibhanga, of the person. When it comes to consist of 6 elements, so we have to, the Buddha explained to this Pukusati, you have to understand your life as a Pudgala as 6 elements. What are those 6 elements? Earth, water, fire, space, and consciousness. Beyond that, there is no Satta Pudgala or an individual as such. So what really exists? Earth, water, fire, air, space,
and consciousness. Here he says there are two aspects to this. One is called internal 6 elements and external 6 elements. Internal 6 elements we call ajjatta. Ajjatta. What do you mean by ajjatta? What do you mean by internal? Internal here because we take it as me, mine, myself. If you don't consider it as me, mine, myself, there is no internal. Okay. So that is very powerful explanation Buddha given here to get the cross of the spiritual awakening. So then Patavi, Apo, Tejo, Akasa, Vinyana. Oh, space, Vinyana. 6 elements, 6 kind of an dhatu conditions we all have. Patavi, Apo, Tejo, Vayo, Akasa, Vinyana. So those are the, normally we call 4 elements, Patavi, Apo, Tejo, Vayo. Earth element, fire element, water element, and air element. Those are the 4 we normally call. But here it explains, in addition to those 4, there are 6 that we need to be reflected. And it has external 6 elements and internal 6 elements. You know, external 6 elements is great earth is the first one. The fire element in the world, and air, the wind, and the water element. Those Dhatu Manasikara meditation is very powerful meditation. It can't be delivered to a normal person. Bear that in mind, this person has reached into the 4th jhana before he meet the Buddha. So it is being delivered in a very specific manner for this person to understand. When you go into the element meditations, they are no longer having any contradictory personality issues. They are common factors. Like if you think of water, water doesn't react to a person in a different manner. Good person, bad person, water treat the same. No, yeah. No, not Pahata. The Rupa here comes to that. Yeah. Nama, Kama, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana goes into that. Now to the Nama. So mind and body, what we call. Mind has Vedana, feeling, perception, formation, and consciousness. So the consciousness is in the Nama, where we call mind. Rupa means the physics, body. Apo, Tejo, Vayo, that the matter is being created by heat, air, solidity, and liquidity. The importance of this is they are the ultimate core. They are the basic, and no more can be divided. They are the ultimate core, but they can't really exist its own. For example, when we see something solidity, hard, it is hard because that element is in excess. For example, say that if you take an ice cube, it's a solid patavi, but if it exposed into the heat, it becomes a liquidity, water. So then they're no longer hard or solid activity. Like water, alone, basic level of that property, it can't do anything. Water can't do anything. Like tsunami. So the water being supported by the wind element and make a force of 500 miles an hour and hit and smash the whole villages. Like we call pressure washer. Water can't do that. It is the air element goes into it and make that happen. So that even though they are the ultimate properties, they can't do anything its own. Once the person reach into that level, the person is gone.
beyond that point where suffering started to generate, where that is get. So it's a very powerful discourse delivered by the Buddha. And then Buddha mentioned about these properties, and he explained about what are the internal properties. He says about hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, flesh, veins, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, lungs, spleen, intestine, large intestine, belly, excrements. Those are in the 32 parts of the body. The first 20 are the earth element. Buddha says this is the internal earth element. And then what is the water element? Buddha said that there are internal and external water element. What we mean by internal water element: bile, phlegm, pus, blood, sweat, oil of the body, tears, grease, spittle, snot, oil of the joint, urine. Anything like the watery is called water element. So when we think of that, our mind becomes free. That's very important. And then he explained about fire element. What is the internal and external fire element? Internal fire element, getting old, aging. Digestion, when you have the food, it gets into the digestion. And when you have the heat, like, in the winter, in the summer, we have, that's the fire element, internal fire element. When you experience that, it doesn't create any suffering or any defilement in the mind. So what is the space element? That was the fire element. Yeah, then it explained about the fire element. What is the fire element? That aging, kind of an digestion, heat or cold, that is the fire element. Then he explained about air element. Air, you can see pulmonary breathing, petulance, the things that in and out breathing, the stomach trembling, and so the air in different places is what we call in the belly, in the lower portion of the abdomen, air going up, air going down in the limbs, breathing, and those are the air element, as Buddha said. And then he explained about the space. You can see through your nose, there are some space. If there is not there, you can't breathe. So the space is very vital. So it's called internal. You have a big sack, isn't it? We call belly. If you don't have that bag, you can't put any food into it and store it. So the space is very important. So likewise, in the inside of the veins, there are space. The space is an important element for us to develop. And finally, consciousness. So the mind or the knowing is very important. So those are the 6 elements, basic elements. Then he explained about 6 spheres of contact, because contact is the very important thing. Through contact is the birthplace of feeling, cradle of feeling. වේදනාව හටගන්න cradle කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේ දරුවෝ දාන්න තොටිල්ල. So that is where the feeling is started to generate contacts. So there are, Buddha says, there are 6 spheres. Spheres means that context where feeling generate. Those are like your eye, ear, nose, tongue, body, mind, that internal spheres, and then external objects. When they come in the eye, you don't have any feeling. Neither the object you see, you don't have any feeling. Where feeling generate when they come into contact, that is the place where the feeling generate.
When those feelings generate, then he explained it goes into Sukha, Dukkha, Adukkama Sukha. Somanassa, Domanassa, and Upekka. So there are three aspects of the pleasant feeling, unpleasant feeling, neither pleasant, no unpleasant feeling. So there are three things generate in the situation. Then he explained, when you have the pleasant feeling, you get a lot of desires, you get wants, and you want it more. You get unpleasant feeling, you have the rejections. And the equanimity, when it comes to the equanimity, you kind of create some balance. The interesting thing, another aspect it also relates into bhava, vibhava, two things. Bhava is kind of a pleasant feeling creating and existing. Vibhava is unpleasant feeling, that rejection feeling. I don't want to live in this existence. So both bhava and vibhava, the existence and non-existence, is both are fake. Those are illusionary. Bhavayak ඇත්තෙත් නැහැ, විභවයක් ඇත්තෙත් නැහැ. භවයත් බොරුවක්, විභවයත් බොරුවක්. That is what we need to really understand. Then we are reaching into this kind of wisdom insight to understand the liberation. So the person eventually find this pleasant feeling is impermanent, is illusion, it doesn't really exist. Also, what you call unpleasant feeling is an illusion, is a creation of the mind. Therefore, it doesn't exist. So these three things, pleasant, unpleasant, and neutral, all in the mind. And it generates because of these 6 sense organs. Therefore, 6 multiplied by 3, Buddha said, 18 rambles, 18 things always consistently going in our mind. So if someone can, there's an analysis, if someone can really identify that, then that person will be able to achieve the highest liberation. He mentioned a beautiful example here. He says that if somebody take 2 sticks of wood and rub it, contact is being explained in that manner, the fire comes in. If that is not rubbed, no fire comes in. So therefore, when the person is asada, adinava, nissarana, means if the person is not entertained with those, there will be no samsara. That is the nature of the enlightened people. So long as you are having this contact, contradiction, then you will go into the suffering. So he says that a person come into the upekka, equanimity, is like left those 2 sticks, not rubbing each other, yet being in the world peacefully. And then another example, beautiful example, simile, taken in the discourse of the oil lamp. Buddha said in the oil lamp to this Pukkusati, just imagine oil, wick, and the temperature around. So long as those are adequately available, the light will continue. Just imagine the oil or wax being gone, the light will not. So long as we keep this mano sanchetanika, so long as we feed these things, our life will continue. So then, when those wick, the oil is no longer there, Kina, as in the discourse is explained in the Ratana Sutta, they go into the extinction, they go into the liberation. So another beautiful example, like a goldsmith, he find the gold and he purify the gold. So the last bit is being explained how a goldsmith very carefully take a boiler and put that gold into that boiler. Don't leave it too long, don't leave it too short, and he by carefully purify and get the pure gold. In the same manner, we have to put our mind into those properties, into those practices of teaching and meditation, and purify the mind
And through that way, the goldsmith can make beautiful ornaments and whatever is, because it becomes flexible, it becomes bright, it becomes quite nice. Similarly, our mind is like now a wolf. Our mind is like kind of an rough ocean. When you put those practice in place, your mind becomes so soft, so bright, so flexible. And you can then eventually cultivate and develop things which are very beneficial. So then he explained these things. Then eventually he explained that those feelings, those properties, you should not take it as myself, mine, or me. I, myself, or mine. When you eliminate that, then you will be able to reach into the higher liberation. When the Buddha preached that, Pukkusati realized to deliver such a profound message, because he was in the fourth jhana by that time, and when he was heard this, he eliminated all the fetters, 10 fetters, particularly the first part of the 5, he eliminated. As a result, he entered into the spirit. So that means he realized, he entered into the path. Even though he has gained the jhanas, he hasn't come to the spiritual attainment. By listening to this discourse, he attained the spiritual. Then once person realized this, he know who is in front of him. You know, he doesn't have to have any identity or proof. Then he apologized Buddha, eventually saying, then another 4 determinations, resolutions. We normally make resolutions, isn't it? New year comes, new year resolutions, things like that. We make resolutions, determinations. Buddha said you need to make this successful, the final resolutions, determinations, the 4 resolutions. You need to know this is the truth. Satya. Satya mata bhita katitu. And you need to establish in the wisdom, panya. So the insight has to be there on the truth. If you are putting your wisdom in the not truth, you would not benefit from it. And then nissaranayata yanna kiyala kiyawa, charity kiyanne, dana kiyala kiyanne ethana letting go. Practice the detachment, practice the letting go. Chaga mean here, dana is the 3rd one. The final one is called coming into the truly peaceful state of being. So this truly state of peace, even in the Dhammapada, Buddha has mentioned a very beautiful thing for the monks. He has mentioned in the Bhikkhu Vagga, this person who is calm in the hands, calm in the physical activities, come into the state of peace. That is called Hatta Sanyato, Pada Sanyato. So that in the hands, that person is calm. Pada Sanyato, when the person walks, very calm and peaceful. Vachaya Sanyato, and Satya Sanyattumo, one who is really calm. Ajjatta Rato Samahito. The last one of the first one is wisdom. Second one is the truth. Third one is charity. Fourth one is the samahita. Samahita bhava, that you are getting that feeling of extinguished. Such a peaceful state of being. Eko santusito tamahu bhikkhu. That monk, if a monk means the person who practices this, santusita, that person gets very, very calm. And the same, this last factor called this samahita bhava, Buddha mentioned even at the last minute when he decided that he is going to pass away. And he gave a gatha called Tula ma tulancha sambhavang bhava sankara mavassati muni
ajjatta rato samahito abhinandi kacca vatta sambhavanti. Sasarat nivanat manavin dutu munidu bavaduka sadana hama sankata durukala munidu. Nivanehi alamin ekanga sitin yutu u munidu. Juda andumak galavu se aditanin resolution. Aditanin athariye munidu. So the Buddha was living, enjoying the life, being enlightened in a beautiful manner. So it means you can still have an asada once you've been enlightened, but that is different to a normal people in the last. He had the best life, Buddha. He says that our last bit of the first one is the wisdom, second one is the truth, third one is the charity, last one is living a peaceful life, enjoying the peaceful life once you realize the Dhamma. So Buddha, when he was giving the notice that he is going to pass away, he said, Sasarat nivunat manavin dutumuni. Sasarat, he saw the sansara, he saw the Nibbana. And he saw it very clearly. Bavaduka sadana hama sankata durukala munidu. So he eliminated all factors that create the bavaduka samsara. Nivanehi alamin ekanga sitting yutu. So he was living in the nirvana, enjoying the life to the best of his ability. And he is now putting this heavy body like a Yuddha Anduma. Yuddha Anduma Galavu say, Aditaning, so that he declared, I'm going to pass away. And he put that aside, that heaviness of the body, heaviness of the life. So when we die, if we are really enlightened, that is what we call liberated. We put this is a very heavy thing to carry, the life. And he put this aside. So when Buddha explained the final stage of life, Pukkusati realized that, and he was so happy. And then he went in front of the Buddha and said that I am sorry for addressing you as a friend. I didn't recognize it. Then Buddha said, because you didn't recognize, you are being pardoned. You don't have any transgression for this shortfalls. Therefore, it is okay. Then Pukkusati paid the homage. You know, we pay our homage to the Buddha day in, day out, which means the greatest wisdom in the world, and has given sansara changing, life changing message. That is why we become grateful, faithful people. So then he said that I have become a recluse, monk in a way. In your name, can you give me the higher ordination? He didn't ask for the ordination. He was asking for the higher ordination, upasampada in a way. And the Buddha said that for getting to the ordination or high ordination, I mean, whatever, you need to have bowls and robes. Is a very important necessary. That is why we offer Atapirikara. Those who have given Atapirikara will have the fortunate to get into the monkhood one day. You know, that's why it is one of the eight requisites, because one day it will be in need of very important thing. For someone to be really enlightened, at the last time, you need two things. One is Pubbeta Kata Punya. Through offering Atapirikara and things, you create the Punya, Punyavi Sankara. The other one is wisdom. You can't do this alone in the intellectually. You need to have that merits in place as well. So the person, Pukkusati, had the wisdom and enlightenment and realization. He didn't have the merits assets for him to become a monk at the last moment. That is why we encourage, you know, to offer Atapirikara, offer robe. Not like this, you go to a shop and buy Atapirikara. It's different. I personally think it's better, meaningful, if you buy that from the temple, because that funds goes into a better place. It also helps the shop persons to maintain the family, and in many ways you do good things by offering that. Your intention is the most important thing when you offer in an Atapirikara. That's a different conversation. However, if you have done an Atapirikara, that person can be called by the Buddha Eva Mahana, come bhikkhu. Then that person immediately received the merits of
robes and bowls. But for this person can't be called Kam Maha Bhikkhu, Eva Mahana, because he doesn't have that merits in the previous life. So Buddha said, go and find some robes and bowls, then we can ordain you. He went into, India, so many cows everywhere, and they are one of the biggest thing in the environment. So as our Hamdra said, he went most of the places you can find the robes and bowls in the cemeteries. And when those places, there was a rough cow and had an accident, he died. Then everybody come to know that person been an accident, been died, killed. So then monks come to know that is this person who were listening to the Buddha left and had this accident. And then everybody, monks came and asked what would happen to that person. Then Buddha said that because this person been fully enlightened, and so this person doesn't come to the samsara anymore. He has been getting the benefit of the teachings and liberated. So that's the Buddha, only one person can tell it in a way. There was another person at the time of the Buddha, whoever take any skull to that person will like knock at the skull and say where that person is gone. And Buddha said, come. Buddha gave a person an enlightened monk's skull and asked to take it to that person and ask where that person has gone. So this gentleman knocked at every corner and he couldn't find where that person being gone. And then this person, messenger, said, the only person can tell where this person has gone is the Buddha. But the humbleness of that person said, I really like to go and learn from him. So this person went to the Buddha, and Buddha said, if you want to learn the art of that, you need to become a monk. And then he became a monk, he became enlightened, then realized where that skull has really gone. That's called nowhere to go. And like this flame goes out, you can't really find where that person has gone. Other than that, with conditionality, like, if an archaeologist find a piece of clay pot, that archaeologist can trace 20,000 years back. Because once that clay is okay, it's destructive, but it's been burnt, that burned clay lasts over 20,000 years. So therefore, this condition, we call the condition, api meka me sanskara kiyala kiyanne. So those are very serious things when we come, let's create the samsara. So Buddha explained this very beautiful, very profound teachings. And then king, the friend, realized this person is my friend. He was the king. He gave up, and then the king gave a royal funeral and got the highest respect for the Venerable Pukkusati. And that comes to the end of, sorry, I have taken a little more time to go through this. Even just to read that discourse without any explanation, it takes 30 minutes, half an hour. Just to, yeah. By the time Lord Buddha sent him away to bring the parts and robe, Lord Buddha must know that he will not be able to come back. It should be because Vassāna චුතු උපපාත. චුතු උපපාත. What can happen next? ඒ පිළිපදව නම් අතන සූත්‍රයේ සඳහන්. By the time you send him away. No, he asked, if you want to get that, then you need this. So he said, I will find it out. But Buddha, he didn't know that he will experience something like that. Buddha didn't know that. Otherwise, would have said, don't go. It happens to the Ajasasattu. When he was trying to go for the war against someone, Buddha says, don't go. Lichavis. බලන්න සර්වඥතා ඥානය කියලා කියන්නේ එහෙම හැමදේම දැනගන්න එක නෙමෙයි. හැකියාව තියෙනවා. හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඒක කරන්නේ අවශ්‍ය නැහැ ඒක. ඉතින් යහම සාන කරන්නේ. ඔව්. ඔව්.
Yes, sir. ඒ සූත්‍රෙත් නෑ එහෙම එකක්. අරගෙත් නෑ එහෙම එකක්. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලා අහන්නේ එහෙමයි හැබැයි පොඩි කතාවක් තියෙනවා මේ සිංහලෙන් කියද්දිත් ඔය ප්‍රශ්නේ ආවා ඔළුවට දැන්. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා මේ අර එක තැනක කියනෝනේ මේ මම හරියටම හොයලා කියන්නම් මේ එක්කෙනෙක් මැරෙනවා. මැරුණ ඒකත් මේ කතාවකට මට මතක නෑ භික්ෂුන් වහන්සේලා චෝදනා කරනවා ඔබ වහන්සේ මෙයා යවුවේ නැත්තම් මැරෙන්නේ නෑ කියලා. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි කියන්නේ ඒක යාගේ වළක්වන්න බැරි එකක් කියලා. ඒක දාරුචූරිය නේද? දාරුචීරියද? දාරුචූරිය. මේ ප්‍රශ්නේ දෙන අවිහා අතප්පා සුදස්සා කොයි කෝකටද ගියේ කියලා. ඒක තියෙන්නේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ සුදස්සා සුදස්සී යකනිසද. Nah, by that time he has gone further 4 jhanas. He was already in the 4th Chaturtha dhyana. It says, the discourse says he was achieved Akasanyayatana, the space of space. Akinchanyayatana, Nevasanyana Vinyananchayatana, Nevasanyana. Neither perception, no perception. So the highest Brahma Loka. සුද්ධාවාස සහ තමයි අන්තිමට Antima. So there is no other, the highest place he has gone, and from that there is no return. මෙහෙමයි අටුවාවල අඳුනේ අටුවාව කියලා කියන්නේ දැන් බුදුහාඳුරු පිරිනුවම් පාලා අවුරුදු 600කට විතර පස්සේනේ ලියන්නේ. නැත්තන දැන් ඒ කියන්නේ වෙන සිද්ධි තිබුණෙත් නෑ පුද්ගල හිටියෙත් නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක හිටියේ ඒ කුසාති හම්බුරු විතරයි. එතකොට ගිහිල්ලා අරන් එන්න කියලා කියනකොට ඒක තමයි එතන සමහර තැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නවා ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. කර්ම බලයෙන් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක ඉන්ටෙන්ෂන් එකක් නැතුව නෙවෙයි අර මගේ අදහස මම දන්නේ ඒක ඇත්ත කියලා නේද? ඒ හාමුදුරුවෝ දේවල් වෙන්න අරිනවා. ඉතින් එයාට ඉන්ටර්ෆියර් බුදුහාමුදුරුවන්ටත් බෑ කර්මයට ඉදිරිපත් වෙන්න. Again, then another thing that you need to think, you don't really have to see the Buddha. That person has come that far from the faith, saddha. Saddhaya bhikkave kulaputtassa. Even in the 5 faculties, it says saddha, virya, sati, samadhi, panya. So we have to believe the Buddha's wisdom. You can reach into the path of liberation. This is a very powerful message. So it's a nice discussion of Dhamma as well. ඒකෙන් කියන්නේ ਸਰවබලධාරී නෙමෙයි එතකොට නේ. ਸਰවබලධාරී නෙමෙයි ਸਰවඥ. ਸਰවඥ. ඒ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවනේ. කෙනෙක්ගේ පේකට වෙනස් කරන්න ඒ ਸਰවබලධාරීනේ. Samahara Vita, because of this situation, he is going to like that. This coincidence. Buddha has come and met and he got. ඒ මූලාශ්‍රය නම් නෝන එහෙම එකක් නැහැ. හම්දුනේ අර ආනන්ද දැන් අර ප්‍රතිඥා දෙනකොට තමන් මේ අර ආනන්ද හම්දුරට කිව්වහම තුන් පාරක් හොඳට කිව්වා මේ මට ඕනනම් කල්පයක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් යම් කිසියක් ආරාධනා කරනවා කියලා. ඒක දෙතුන් පාරක්ම කිව්වා. හම්දුර මට මම හිතන්නේ නම් ඒක දන්නවා මෙහෙම වෙන්නේ. නමුත් ඒක he follows the tradition and he follows the sequence. එයා දන්නවා මෙයාට මේ ආරාධනා කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒක කියලා ඒ පාර ගත්තා. ඒ හම්දුරෝ ඒවට කරනකොට අර මේව ආස්වාද නැහැ. he follows ඒ ඒක වෙන්න තියෙන දේවල් උන්වහන්සේට පේනවා ඒව ෆලෝ කරනවා. ඒක ට්‍රැඩිෂන් එක කරනවා නේද? ඒක හිතට මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අර මෙතනත් උත්සාහතිරත් ඒක අපි නැකේ අනේ පවුනේ එහෙම we can say ane pau because if he has gone back to the samsara, he hasn't gone back to the samsara. So those who have been fully enlightened, we call that the no death is pleasant or happy. But there are 5 deaths. Buddha said you can really be happy about it. Saddhanusari, Dhammanusari, Sohan, Anagami, Arihat. Those 5 people's death is a thing for celebration. You need to be happy about it. So if the person has reached into that, you should not be, oh, that person, oh, you shouldn't have that. You can avoid it. No point.
And bear that in mind, King Pukkusati is a very elderly person by that time. He was in the contemporary to the King Bimbisara. So he had lived a full life. He became a king. What else he can have? So he has perhaps maybe an heart attack. We don't know. Maybe attacked by a cow or whatever. Maybe who knows? But the story says like that. So it happens like that. But at the same time, when he died, he was thinking good thoughts, isn't it? Yes. Looking for the goal and looking for in order to attain, enter into the monkhood. Yes. Thinking. Yes. We normally say Buddhan Saranam Gacchami. We just say it by just like a literal meaning, but he has really gone forth. So that's a very interesting discourse, very interesting discussion. Thank you very much for participating. We can go hours on that. Therefore, we take this opportunity to share the merits of this Dhamma Dana in English. We took the opportunity to listen to the Dhamma in English. Today, this Dhamma Dana is being sponsored very kindly by our Matisha Amarasekara Mahatma, also Induni Valivita Nona Mahatmya, and son Samiru Netsuka Amarasekara on Samiru Netsuka Amarasekara's 6th birthday, to wish Samiru all the merits, blessings for a very happy, healthy, and progressing life. May all their aspirations come true. We as a temple, on the 2nd week of the Vassāna Pinkama, had the very beautiful Dhamma, Daham Sisila's session. You all very enthusiastically engaged. Children were enjoying the talk and the puja, and elders as monks, we all spent a very pleasant evening with reflecting one of the very key, very profound discourse called Dhatu-vibhanga Sutta, the analysis of the properties. May the merits be within full measure of the today's sponsor family and also all our community. May this be a great meritorious perfection, paramita, for all of us to attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Now we are going to do the chanting of the discourse Dhammacakkappavattana Sutta. Samanta cakkavalesu atra gaccantu devata Saddhammang munirajassa sunantu sagga mokkadang Dhammasavana kalo ayang bhadanta Dhammasavana kalo ayang bhadanta Paritta Dhammasavana kalo ayang bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Evaṃ me sutaṃ ekam samayam bhagavā Vāraṇasiyam viharati isipatane migadāye tatra ko bhagavā pañcavaggiye bhikkhu āmantesi tve me bhikkave antā pappajitena na sevitabba Yo chayang kame sukama sukallikanu yogo Ino gammo kotu janiko anhariyo anatta sanghito
යෝචායං අත්ත කිලමතානු යෝගෝ දුක්ඛෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ ඒතේ තේ භික්ඛවේ උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා චක්ඛු කරණී ඥාන කරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කතමාච සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා චක්ඛු කරණී ඥාන කරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි අයංකෝ සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා චක්ඛු කරණී ඥාන කරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යම් පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා තත්‍ර තත්‍රාබිනන්දිනී සේයති දං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුක්ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මක්ඛෝ සේයති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු
චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතප්පන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහීනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකත්තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ තේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විච්ඡා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාවකී වංච මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනන්න සුවිසුද්ධං අවෝසි නේවතාවාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමන ප්‍රාග්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින්
යතෝචකෝ මේ භික්කවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි අතාහං භික්කවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සස්සමකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධං පච්චඤ්ඤාසින් ඥානංච පනමේ දස්සනං උදපාදී අකුප්පා මේ චේතෝ විමුක්තිය අයමන්ති මා ජාති නත්තිදානි පුනබ්බවෝති ඉදම වෝච භගවා අත්තමනා පංච වග්ගියා බික්ඛු භගවතෝ භාසිතං අභිනන්දුන්ති ඉමස්මින්ච පන වෙය්‍යා කරනස්මින් වංජමානේ ආයස්මතෝ ණඤ්ඤස්ස විරජං විතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදී යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්ති තේච පන භගවතා ධම්මචක්ඛේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තී උම්මානං දේවානං සත්තං සුත්වා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තී චාතුම් මහරජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා තාවතින් සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තේ තාවතින් සානං දේවානං සත්තං සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තී යාමානං දේවානං සද්ධං සුත්වා තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු නිම්මාන රතිනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරනිම්මිත වසවත්තිනං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං
Brahma parisajjanang devanang saddang sutva Brahma purohita deva manussavesum Brahma purohitanang devanang saddang sutva Maha Brahma deva manussavesum Maha Brahmanang Devanang Sattang Sutva Parittabha Deva Satta Manusavesum Parittabhanang Devanang Sattang Sutva Appamanabha Deva Satta Manusavesum Appamanabhanang Devanang Sattang Sutva Abasra deva satta manussa vesu Abasranang devanang sattang sutva Haritta subha deva satta manussa vesu Haritta subhanang devanang sattang sutva Appamana subha deva saddha manussa vesum Appamana subhanang devanang sattang sutva Subhakinna kha deva saddha manussa vesum Subhakinna kharang devanang sattang sutva Vihappala deva saddha manussa vesum Vihappalanang devanang sattang sutva Aviha deva saddha manussa vesum Avihanang devanang saddang sutva Atappa deva saddha manussa vesum Atappanang devanang saddang sutva Sudassa deva saddha manussa vesum Sudassanang devanang saddang sutva Sudassi deva saddha manussa vesum Sudassinang devanang sattang sutva Akanittaka deva saddha manussa vesum Etang bhagavata varanasiyang isipatane mikadaye anuttarang dhamma cakkang pavattitang appativattiyang samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kena jiva lokasmin ti Ittihatena khanena tena mutena yava brahmaloka satto ambungacci ayanca dasa sahassi loka dhatu samkampi sampavedi Appamanoca ularo obhaso loke paturakosi atikkamma devanang devanupavanti atako bhagava udanang danesi Anyasi vata bho kondanyo anyasi vata bho kondanyo ti iti hidang ayasmato kondanyasa Anya kondanyo teva namang ahosi Etena sacca vajjena hotu te jaya mangala Etena sacca vajjena hotu te jaya mangalang Etena sacca vajjena hotu te jaya mangalang Siriditi matite jojaya siddhi mahitti mahagunang aparimita punyadikarassa sabbhantaraya nivarana samattassa bhagavato arahato samma sambuddhassa dvattingsa mahapurisa lakkananubhavena asityanubhyanjana lakkananubhavena attuttara satamangala lakkananubhavena
චබ්බන්න රංස්‍යානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉත්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන ජිනසාවකානුභාවේන ජිනසාවකානුභාවේන සබ්බේතේ රෝගා සබ්බේතේ භයා සබ්බේතේ අන්තරායා සබ්බේතේ උපද්දවා සබ්බේතේ දුන්නිමිත්තා සබ්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වට්ටකෝ ධන වට්ටකෝ සිරි වට්ටකෝ යස වට්ටකෝ බල වට්ටකෝ වන්න වට්ටකෝ සුඛ වට්ටකෝ හෝතු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග භය වේරා සෝකා සබ්බේ උපද්දවා අනේකා අන්තරායාති නස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොන්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරි ආයුච වන්නෝ ච භෝගං උත්ති ච යසවා සතවස්සා ච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ සම්පීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව පවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්තයක භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංපත්ත වේනක්ඛත්තයක භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංපත්ත වේනක්ඛත්තයක භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපත්ත දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. Now let us practice few minutes of meditation. Sitting as Puppusati and Lord Buddha were sitting in the potter's workshop, well settle in the seat that they prepared, keeping the upper back alert and straight, upright, letting the shoulders relax, and establishing the awareness, sati, mindfulness right in front. Been repeatedly noticing the posture, the sitting, and slowly bring its further deep concentration to the awareness of the ear at the tip of the nostrils right above the lips.
Keeping our mouth gently closed, noticing the breath through the nose. Noticing the breath in, breath out. In a calm and patient manner. Take a gentle breath deep in and relax in every part of the body. Slowly, calmly breathe out, relaxing the body. Taking a breath slowly in, relaxing the body, breathe slowly out. Letting all our other thoughts, intentions aside. Being and really happy, enjoying being in this place of practicing meditation. Breathe slowly in, calming the body. Breathe slowly out, relaxing the body. As it quietens the mind, clear the thoughts. Notice this fathom long body, 6 foot size body, as 6 elements: solidity, liquidity, heat, air, space, and consciousness. Solidity has internal, external. Internal means because we think it's me, mine, myself. Solidity can be hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, muscles, sinews, bone marrow, kidneys, heart, liver, midriff, spleen, lungs, bowels, entrails, gorge, dung, brain. Liquidity can be internal and external. Internal means we think ignorantly, me, mine, myself. The element of liquidity: bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, spittle, oil of the joints, urine, sweat. Heat, digestion, aging, temperature, air, breath, patulence, internal air, pulmonary air, air in the lungs that pumps the blood throughout our body. Space through our nose, through our veins, in our sac of the tummy, belly. Without that space, it's not possible. Finally, the consciousness. In the mind, there are first feeling, three types of pleasant, unpleasant, neutral feeling generate, and that goes into the 6 faculties. As a result, the mind trembles on 18 states of minds. Just to be aware, mindful, alert, insightful, sati of pleasant,
unpleasant, neutral, eye, ear, nose, tongue, body, mind. Through those senses, we experience. Through the contact, we experience the passa, the feeling, vedana. Then we have to get the wisdom, which is to notice they are not me, they are not mine, they are not myself. That's the wisdom. And then we have to establish ourselves in the truth. Even though wisdom is there, if you don't accept it as the noble truth, you would not benefit. As a result, you practice renunciation, letting go. Don't hold on to no attachment. Then you reach into the state of bliss. That is the fourth state being explained in this discourse. That we all deserve that liberation, freedom, extinction from all pain, sorrow, no birth, no death, no decay, no illnesses, that we put an end to the samsara. Let us practice finally few minutes metta, loving kindness. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. Here Buddha said, once you reach into that state of bliss, you should really enjoy the life. Be happy. Nibbanam paramam sukham. If you are still miserable, unhappy, living like an different person to the society, is not a sukha, is still a dukkha. One who enjoys the Nibbana should be the happiest and lightest and brightest person in the world. As I am, may all be well, happy, peaceful. In that mind, no any concomitants like envy, jealous, abhijja, deep hatred, competing with each other, jealous. Our mind comes to the state of perfect compassion, perfect loving kindness, perfect sympathetic joy, and finally reach into the equilibrium, equanimous nature, upekkha, the liberation. Noticing the breath slowly in, noticing the breath slowly out. Where the path for such wonderful, profound, as outlined in this discourse of Dhatu-vibhanga Sutta. May these merits be with us all. May the blessings be with for our sponsors of the day and their families be benefit from these merits. And may the blessings be with monks and all the community of the Vihara. Bringing our palms jointly together close to our heart, slowly open the eyes and share the merits and blessings, saying 3 times, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Thank you very much for participating. We took little more time than we normally do, but it was a very profitable, very beneficial day. Now we will conclude our program for the day. Teruvan Saranai Siru Dinatama. May the Triple Gem bless you all. Please go and have some refreshments and look forward to the next week, a very special Dhamma sermon. May you all be well and happy. Sadhu. Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me sutam ekam samayam bhagava varanasiyam viharati isipatane nigadaye tatra ko bhagava panchavaggiye bhikkhu amante